Hello everyone, I am Lisa and welcome to my pre-recorded virtual program Srijana Chande. Over the next 3 Saturdays, the program will be broken up into 3 parts, and in each part you will be able to enjoy different form of classical dance. In today's episode, we will cover Odissi, a form of an Indian classical dance. Hope you will all enjoy the show. Please, I will appreciate if you can give a like, share, and add a comments to encourage me and the performers to continue with their dances. Today, Sabrina Anwar Molly will introduce with the performers. Let's welcome Molly to run today's event. Thank you again and stay safe. Bye. ওয়েলকাম টু সৃজন ছন্দে। আজকের পর্বে আছে অডিসি। আমাদের সাথে আছে নওশিন নূর। সো লেটস ওয়েলকাম নওশিন। নওশিন, তুমি কেমন আছো? জি, ভালো আছি, ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ফর হ্যাভিং মি। আপনি কেমন আছেন? আমি আছি, ভালোই আছি। তো আমি শুনেছি তুমি ওয়েস্ট কোস্টে আছো। তো ওয়েস্ট কোস্টের কোন জায়গাতে তুমি আছো? জি, আমি এখন সিয়াটল, ওয়াশিংটনে আছি। আচ্ছা আচ্ছা। তো ওখানে কতদিন ধরে আছো? প্রায় 11 বছর হয়ে গেল। সে তো অনেক। তো কেমন লাগছে ওখানে? ওয়েদার কেমন ওখানকার? জি, ওয়েদার তো অবশ্যই অতটা ভালো না। সবাই জানে সিয়াটলে অনেক অনেক বৃষ্টি হয়। বৃষ্টি আমি পছন্দ করি, কিন্তু আমাদের মাঝে মাঝে এমন সময় যায় যে সপ্তাহের পর সপ্তাহ আমরা কোনো সূর্য দেখতে পাই না। তো শীতকালটা একটু কষ্ট হয় আর কি। আচ্ছা আচ্ছা। তো খুব মেঘলা থাকে অনেক? খুব মেঘলা, ঝিরিঝিরি বৃষ্টি, মানে দিনের মানে কি সময়, দুপুর না বিকেল কিছু বোঝা যায় না, সবসময় খুবই গ্রে এন্ড গ্লুমি। ভালো। তো তুমি তোমার পরিবারে কে কে আছে? জি, সিয়াটলে আমি, আমার হাজবেন্ড আর আমার 4 বছরের ছেলের সাথে থাকি। পরিবার সিয়াটলে আর কেউ নেই। আমার বেশিরভাগ পরিবারের মানুষ নিউ ইয়র্কে আছে, মা বাবা সহ। তো তোমার ছেলে কতটুকু? ছেলে অলমোস্ট এই তো 2022-এ এবার 5 বছর হবে। তো এখন আর কি প্রি স্কুলে যায়। তাহলে খুব সুন্দর ছোট্ট একটা ফ্যামিলি। তো তুমি কি নাচের বাইরে অন্য কোনো চাকরিতে আছো? জি, নাচ আসলে আমার প্রফেশন না, এটা একটা এমনি আমার ভালো লাগা, আমার প্যাশন। তো প্রফেশনালি আমি একজন ক্লিনিক্যাল ফার্মাসিস্ট। তো আমি নিউ ইয়র্ক থেকে গ্রাজুয়েট করার পর আমি সিয়াটলে মুভ করার পর থেকে আমি এখানে একটা হসপিটালে ক্লিনিক্যাল ফার্মাসিস্ট হিসেবে কাজ করছি। আচ্ছা। তো তুমি কবে শুরু করেছিলে নাচ? নাচ অ্যাকচুয়ালি অনেক ছোটবেলায় মা বাবা তো আমাকে নাচের ক্লাসে ভর্তি করে দিয়েছিলেন, ঘুঙুরও কিনে দিয়েছিলেন, কিন্তু তখন কেন যেন আমার নাচের কোনো ইন্টারেস্ট ছিল না। আমার মনে আছে আমি কান্না করতাম নাচের ক্লাসে 2-1 বার যেয়ে আমি কেঁদে কেটে ফিরে এসেছি। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি নাচ আমি সিরিয়াসলি শুরু করেছি বড় হওয়ার পর। আমি অ্যাজ এ ইয়াং অ্যাডাল্ট আর কি, কলেজে যখন আমি পড়ি তখন নিজের ইচ্ছায় আমি নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ পারফর্মিং আর্টসে গিয়ে নাচ শেখা শুরু করেছি। ওয়াও, দ্যাটস গুড। যে মানে এটা একটা যে তোমার স্বপ্নটাকে পূরণ করার জন্য আমাদের কোনো বয়সের কোনো লিমিট নাই, আমরা যে কোনো সময় শুরু করতে পারি। সো দিস ইজ ভেরি ইমপ্রেসিভ। আই এম রিয়েলি glad that you get your dream fulfilled. So how or who inspired you to dance? Like, I know you started in at the age of 17, but how it inspired you at that time, or why? Actually, আমি আসলে নাচকে খুবই নাচ দেখতে খুব পছন্দ করতাম। নৃত্যশিল্পীদেরকে আমার সবসময় মনে হতো ওয়াও, কত এলিগেন্ট, কত সুন্দর। এই জন্য আমি আসলে বিপাতে গিয়েছিলাম গান শিখতে। তো তখন দেখলাম যে নাচের ক্লাসও এখানে হচ্ছে। তো আমি তখন I just decided to try it. আমি ঠিক জানি না আমি কি এক্সপেক্ট করেছিলাম, আমি বেশি কিছু নিজের কাছ থেকে এক্সপেক্ট করিনি। আমি ছোট ছোট বাচ্চাদের সাথে পেছনে দাঁড়িয়ে নাচ শিখতাম।
তো এমনি জাস্ট ট্রাই করার জন্য। আর পরে নাচের ক্লাসে গিয়ে দেখলাম যে শুধু এলিগেন্ট সুন্দর ওইসব জিনিসের বাদেও নাচের অনেক অনেক বেনিফিট আছে, মানে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ ফর ওয়ান। মানে আমরা যখন বড় হই, অনেক বিজি লাইফস্টাইলে আমরা জড়িয়ে পড়ি, তখন তো মানে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজটা যে কতটা ইম্পর্টেন্ট, আমাদের মেটাবলিজম স্লো হয়ে যায়। তো সেটা আমি নাচের কাছ থেকে পেয়েছি, যে রেগুলার নাচ প্র্যাকটিস করলে আমার ভালো এক্সারসাইজ হচ্ছে, প্লাস মানে মেন্টাল হেলথের জন্য আমার কাছে মনে হচ্ছে খুবই বেনিফিশিয়াল। কারণ জাস্ট মুড লিফট করে দিতে পারে নাচ। জীবনের অন্যান্য যেসব কাজ, সেগুলো আমি আরো ভালো মতো করতে পারি যখন আমি I feel mentally ready to take on all the other challenges, and dance has helped me to do that. No, that's good. That's good. নিজের জন্য you need sometimes something for yourself that makes you happy. So that's very important. Yeah, that is very important. So I know you have family, and definitely working in the pharmaceutical, that's really hard and it's long day. So how do you balance like your family, you have your passion, at the same time you have your job. So how do you balance it? সেটা আসলে খুবই ডিফিকাল্ট, স্পেশালি আমাদের প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের সময় তো আরো খুবই কষ্টকর হয়ে গেল। তো ব্যালেন্স করি অনলি বিকজ আমি দেখেছি যে নাচ যদি আমার জীবনে না থাকে তাহলে অন্যান্য সবকিছু ঠিক মতো যায় না। যেমন like I said, mental health is so important. It just keeps me grounded. I set time aside for dance, and I realize that I can do everything else better. I'm a better mother. I'm a better pharmacist if I take the time out for myself to dance. So do you practice every day, or you have certain time for practicing? জি না, আমি আসলে লজ্জিত যে আমি প্র্যাকটিস করতে পারি না। সামটাইমস আমি ভাবতাম, যখন আমি নাচের মধ্যে বেশ জড়িয়ে গিয়েছিলাম, যে অনেক কিছু শিখছিলাম, মনে হতো যে আমি যদি প্রফেশনাল ড্যান্সার হতে পারতাম, কত ভালো হতো, প্রতিদিন প্র্যাকটিস করতে পারতাম। কিন্তু আসলে রিয়ালিটি ইজ, I work full time as a pharmacist, and my child, who's almost 5, he needs me quite a lot still. তো আর প্যান্ডেমিকের সময় তো আমরা প্লে ডেটে যেতে পারছি না, অনেক জায়গায় যেতে পারছি না, তো ওকে আমার অনেক আলাদা সময় দিতে হচ্ছে। নাচ আমি কিভাবে করি, আমি আসলে 2টো ক্লাস করি সপ্তাহে। তো বিকজ আই এম রেজিস্টার্ড ফর দোজ ক্লাসেস, একটা ওডিসি ক্লাস, একটা কথক ক্লাস, তো আমাকে ওগুলোতে সময় দিতেই হবে। আর ক্লাসে যাতে আমি আনপ্রিপেয়ার্ড হয়ে না যাই, সেজন্য আমি প্রতি সপ্তাহে একবার অ্যাটলিস্ট প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করি। So 2 dance classes and 1 practice session per week is all I can manage right now. Okay. So তুমি তো কথকও করেছো, ওডিসিও করেছো, তো এখন কি তুমি দুটোই কন্টিনিউ করছো, না তুমি কোন একটাকে বেশি ফোকাস করছো, অন্যটা the side, or whenever you're doing it? আসলে হ্যাঁ, কথক তো আমি মাত্র নতুন করে আবার শুরু করলাম, প্রায় 1 বছর হলো। তার আগে ওডিসি, আমার গত 8 বছরের মেইন ফোকাস ছিল ওডিসি। তার আগে আমি কথক শিখেছিলাম কয়েক বছর এই সিয়াটলে মুভ করার পর। কিন্তু এখন মানে কথকে আমি ভেবেছিলাম যে হয়তো আর পারলাম না, আমি দুটো তো করতে পারছি না। কথকের টিচার আমার অ্যাকচুয়ালি রিলোকেটেড ফ্রম সিয়াটল, সো কথক আর মনে হচ্ছিল যে শেখা হবে না, সো ওডিসি মেইন ফোকাস নিয়েছিলাম। কিন্তু পরে যখন দেখলাম প্যান্ডেমিকের এটা একটা ভালো জিনিস যে আমরা রিমোট ক্লাস করতে পারছি, বাংলাদেশের একজন নৃত্যশিল্পী আমাদেরকে শেখাতে পারছেন, সো দ্যাট ওয়ে আমি আবার কথকে আবার ফেরত যেতে পেরেছি। তো আপাতত প্ল্যান হচ্ছে দুটোই কন্টিনিউ করার, বাট অবভিয়াসলি আমি কথকে ডেফিনেটলি বিহাইন্ড, যেহেতু গত 8 বছর আমার কথকে অতটা প্র্যাকটিস করা হয়নি। তাহলে তো তোমার মোটামুটি অনেক অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে, অনেক ক্লাস নিয়েছে, অনেক কিছু। তো তুমি এমনি কি কাউকে শিখাও বা এরকম কিছু করো অন দ্য সাইড, জাস্ট অ্যাজ আ হবি, অর নাকি জাস্ট তুমি নিজে একাই সব করছো, জাস্ট অনুষ্ঠান বলো বা এমনি কোনো প্রোগ্রাম বা কোনো কিছুতে কাউকে শিখেছো? জি, প্রথমে যখন আমি সিয়াটলে মুভ করলাম তখন আমি I was much younger, I had a lot more time on my hands, so আমাকে যদি কেউ বলতো পারফর্ম করতে, আমি সব জায়গায় গিয়েছি, যেখানে শো হতো, অন্য আর্টিস্টদের লিডের আন্ডারে আমি নাচ শিখেছি। কিন্তু একটা জিনিস দেখলাম যে সিয়াটলে আসার পরে আমি একাই ছিলাম অ্যাডাল্ট বাংলাদেশি ড্যান্সার, সো আমি যদি কোনো নাচ না করতাম তখন বাংলাদেশি প্রোগ্রামগুলোতে নাচ রিপ্রেজেন্ট হতো না। গানের প্রোগ্রাম হচ্ছে, কবিতা আবৃত্তি হচ্ছে, কিন্তু নাচটা ছোটদের সেকশনে হতো, কিন্তু বড়দের সেকশনে নাচ হচ্ছিল না। তো সেটা নিয়ে আমার অতটা ভালো লাগতো না। তো আমি দেখলাম কমিউনিটিতে ইন্টারেস্ট আছে,
যদিও আমি কখনো নাচ শিখাইনি। তো আমি ছোট করে একটা বাংলাদেশি নাচের গ্রুপ শুরু করেছি এখানে। প্যান্ডেমিকের জন্য অবশ্যই আমাদের সবকিছু বন্ধ আপাতত, কিন্তু আমি কয়েক বছর ধরে ওই নাচের গ্রুপ, মানে এগুলো হচ্ছে মেয়েরা যারা নাচ কখনো শিখেনি কিন্তু নাচ শিখতে ইচ্ছুক। তো আমি কিছু কিছু বাংলাদেশি গান কোরিওগ্রাফ করে ওদেরকে স্টেজের জন্য রেডি করে দিয়েছি। তো যেহেতু আমরা অনলি বাংলাদেশি ড্যান্স টিম ইন সিয়াটল, আমরা প্রায় অপরচুনিটি পেতাম অন্যান্য বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যাটফর্মে বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করার। পাশাপাশি আমরা আবার যেহেতু আমরা যখন স্টেজে পারফর্ম করি তখন কোনো প্রফেশনাল ভিডিও তেমন একটা হয় না, আমাদের মেমোরিটা ঠিক মতো থাকে না। তো আমার ইচ্ছে ছিল যে আমরা যে এত কষ্ট করে নাচগুলো করছি সেটা একটা ভিডিও করে রাখা উচিত। তো আমার হাজবেন্ডকে দিয়ে আমরা ছোট ছোট ভিডিও করতাম কস্টিউম পরে টরে প্র্যাকটিসের সময়, আমরা ইউটিউবে আপলোড করতাম। তো ওগুলো করতে করতে একবার দেখা গেল যে ওয়াও, একটা ভিডিও তো খুব কেমন করে যেন ভাইরাল হয়ে গেল। তো আমাদের একটা রাঙামাটির একটা নাচ, ব্যাম্বু ড্যান্স, যেটা আমরা বাঁশের স্টিকের মাঝে মাঝে লাফিয়ে লাফিয়ে ট্রাইবাল ড্যান্সটা করেছি। তো সেটা এখন ওভার 1 মিলিয়ন ভিউজ পেয়েছে ইউটিউবে। তো somehow my YouTube channel is growing even though আমি তেমন একটা সময় দিতে। হ্যাঁ, তো জি বল। তোমার ইউটিউব চ্যানেলটা কি তোমার নামই? আমার ইউটিউব চ্যানেল হচ্ছে তরঙ্গ ড্যান্স। তরঙ্গ, আচ্ছা, এটাই কি তোমার গ্রুপের নাম? জি। আচ্ছা আচ্ছা, না দ্যাটস ভেরি ইমপ্রেসিভ। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। তো নওশিন, তুমি তো বলেছো তুমি কথক করেছো, তো সেটা তুমি কি কোনো স্পেসিফিক কারো কাছে শিখেছো না এটা কোনো স্কুল ছিল? প্রথম আমি যখন নাচ শেখা শুরু করি আমার নিউ ইয়র্কে, তখন তো আমি সেই বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ পারফর্মিং আর্টস বিপাতে শেখা শুরু করেছিলাম। তো যেহেতু আমি সিয়াটলে মুভ করলাম তখন আমি খুব দুঃখিত ছিলাম যে আমি বিপাতে কন্টিনিউ করতে পারছি না। তো এখন বিকজ অফ দ্য প্যান্ডেমিক বিপা হচ্ছে রিমোট ক্লাস অফার করা শুরু করলো, সেই জন্য আমি এখন বিপাতে আবার কথক শেখা শুরু করেছি গত 1 বছর ধরে। সেখানে বাংলাদেশের হাসান ইশতিয়াক ইমরান কথক নৃত্যশিল্পীর কাছে বিপার থ্রুতে আমি নাচ শিখছি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তো আজকে তুমি আমাদের জন্য কি নিয়ে আসছো? আজকে লিসা আপু আমাকে ওডিসি প্রেজেন্ট করতে জিজ্ঞাসা করেছে। তো আমি এখানে ওডিসি শিখছি আমার গুরু ডক্টর রত্না রায়ের কাছে। So Odissi everyone knows as one of the main classical dances of India. তো অনেকেই হয়তো জানে না যে ওডিসির ভিতরেও আবার কিছু কিছু ভাগ আছে। So there are 3 main styles of Odissi developed under 3 different gurus. And the first one that everyone thinks of when they think of Odissi is Guru Kelucharan Mahapatra. And yes, he is definitely very, very versatile. He's recognized everywhere. But there's 2 other gurus as well who have developed their own styles. One of them is Guru Pankaj Das, and also this other one is Guru Devrasad Das. So আমি যে স্টাইলটা শিখি সেটা হচ্ছে গুরু পঙ্কজচরণ দাসের স্টাইল। আমার গুরু ডক্টর রত্না রয়, she's 77 years old and she's still dancing, so she's definitely a very senior guru and a scholar as well. So I've learned a lot about the history of Odissi. So the specific style that we learn is called the Mahari or the Devdasi style. সেটা হচ্ছে in the Jagannath temple in Puri, there were women that would devote their lives to Jagannath. They would stay there from when they were young and they would basically live there until their last days. So megulo, they were called Maharis, and they are the original temple dancers. So the style of dance that we learn is the feminine tradition of Odissi, and how it is different is that it's actually very, very difficult. So the body is divided up into 2 portions. The lower half of the body, the footwork, is very strong, very percussive, whereas the upper half, the torso, your face, your hands, they move to the melody. So you have to separate your upper and lower body, and you have to keep the upper body very soft, very circular, very slow and calm and feminine, whereas the lower body is very strong and percussive. So that is the style of dance I'm going to present today. I still have not mastered the style. It takes years and years. So I'm trying my best to basically embody it into my style, into my body.
আমি যে নাচটা দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে স্থায়ী, it's a foundational piece, it's one of the very beginning pieces that you learn in our style. Wow, that's wonderful, and I have learned a lot, and I can't wait to watch it. I need to see how you do the both part, upper and lower. So that's interesting, and I can't wait. So, well, before we go to your dance, so let's say goodbye over here. Thank you so much for coming, joining us today, and we look forward to your dance. Lisa, thank you so much. It's been a pleasure talking to you. Thank you. You too. Okay, so now let's get back to the dance. Takke dha dha gir tagta thei thei takke dha dhagine dha ta gir tagta dhagine dha takke dha dha gir tagta thei thei 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 tak thei tete karta gadi ken dhini teta tak thei tete karta gadi ken dhini teta tak thei tete karta gadi ken dhini takke dha dha gir tagta thei thei takke dha dha gir tagta thei takke dha dha gir tagta thei thei takke dha dha gir tagta thei thei na kita kita tak tari kita kita tak dei tere kita tak tak tere kita tak dhag dhag dini dhag dhag dini dina ka dini takke dha dha gir tagta thei thei takke dha dha gir tagta thei thei kadataka jham tat ta ta dhi kadataka jham tat ta ta dhi kadataka jham tak dream ta kita tak dream ta thei tak dream ta kita tak dream ta thei na tere kita tak tere kita tak dei tere kita tak tere kita tak dei rin na kita dei
na tere kiti tak tere kiti tak the kitinda kitta the na tere kiti tak tere kiti tak ta tham ta dha di gan ta tham ta dha di gan dha ga di ta dha ga di ta dha ga di ta tak radi ga radi ga da 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 da radi ga da. Wow, that was beautiful, Nausheen. Thank you so much. Our next guest is Manita Bhatt. Let's welcome Manita. Hello, Namaste. Manita. How are you, Molly? I'm fine, thank you. And how about you? I'm doing well, thank you. Okay. So I heard that you were in East Coast. Which part of East Coast you are in? I'm actually in East Greenbush. It's very close to Albany, New York. Upstate, they call it upstate. Actually, it's the capital region. But anything north of New York City, everybody calls it upstate. You know. Okay. So it might be very cold. So how do you like cold? I think I've gotten used to it now. When we first came from India, we were in Florida, which is like, India climate. And then we moved up a little bit further up to South Carolina. And now we are in New York. So we've been here since, I think, 2001. And actually, I really love it here because I can see all the 4 seasons, very clear cut. So it's beautiful. Yeah, I got used to the cold. Hey, I work from home, so. Oh, that's good. I don't have to drive in the cold. I'm happy about that. That's good. That's good. So who do you have in your family? My husband, Ravi, and our son, Nikhil. Okay. So all grown up, Nikhil? Yes, he just graduated from college. He just finished his undergrad degree. He majored in biology. Wonderful. So you're a proud mom. Okay. So I know you are doing dance and you do have any school, right? Dance Yeah. school? Okay. So beside all those, do you have any other professions that you are right now? I'm actually a data analytics manager in United Health Group. So it keeps me busy. Yeah. That's true. Then that means you have been really busy. So I know you are busy. So how do you balance your you have family, you have job, and then you have the dance, your passion. How do you balance all this? I think where there's a will, there's a way. Somehow you make time for what matters to you in life. Everything that matters to you, you will find the time to do that. And apart from that, I have a very, very supportive family. So that is always the backbone of, any passion, any hobbies you want to follow in life. So do you practice every day or you have certain time allocated for it? So when I first started learning, I started learning Odissi about 12 years ago. I used to practice every single day. I just had to, it was just a drive I had in me. I also joined the class about 6 months later than all the other students had. So it was also for me catching up with them. So, but now that I'm quite confident and comfortable in my form and things like that, I don't practice every single day, but I do teach 3 times a week. So that's good enough practice for me. And then I have a friend out in Philly who used to learn dance with me, but she's moved there now. So I try to practice with her once or twice a week. At the most once, twice is a bit of a push, but at least once a week. Wow. So how long have you been dancing? When did you start dancing? So Odissi, I started about, I think, 12 years ago. But I used to do Bharatnatyam in school. When I was in school, I have learned a bit of Bharatnatyam. This was when I was in Kochi, in Kerala, in India. Our school was very, focused on art. It used to encourage art and anything like painting, music, dance, and all that. They used to encourage it a lot. In fact, 2 hours a week out of the school time, they would dedicate to anything that you wanted to learn. So I learned there for about 4 years, from 4th grade to 8th. So that's 5 years. But then we moved to Bangalore after that, and I didn't find anybody to teach me. So that passion was, kind of lingering.
So when I was in the US and I was looking for teachers for Bharatanatyam, because that's what I had been learning, right, in school. And I didn't find anybody who would teach adults. And then I found my current guru, Urmi Samadar. She used to teach Odissi to adults, so I joined her class. Yeah. Oh, that's good. So you went for dance. Is there anything specific or someone motivated, or just like it just came to you that I wanted to dance instead of doing Actually, you're right. There's nothing, I can't pinpoint anything specific. I'm trying to think, maybe we used to, so growing up, TV, there was only that one national channel, right? It was called Doordarshan in India. So the only thing they would show would be like classical music, dance, agricultural programs and things like that. But before that also, I used to like dance. But then watching this, it kind of made me really amazed at how graceful and how beautiful everybody looked, performing. So it kind of pushed me further when I used to watch everybody dance. But there's no one particular person or one particular incident I can think of. I just love dancing from the beginning. That's all. That's good. Sometimes you need to do something for yourself that, just set some own time for yourself. And yeah. Absolutely. This is my me time. I call it my me time. My dancing is my me. That's good. I think everyone should have something like that. Absolutely. You need that one outlet from your regular day-to-day things. Yes. Or something that makes you really, really happy and you feel like you're in your space at that point. So that is true. So what is your school's name? Like this dance school? It's called Nupur Nritya. Nupur actually means the anklet. So that's why I chose that name. That's a nice name. So you said that you did Bharatanatyam as well as you're doing the Odissi. Are you focusing on anything specific right now, or you are doing both simultaneously? I'm doing only Odissi right now because that's, I've realized how beautiful and how much of a passion it's brought in me. Bharatanatyam, I did, growing up, like I mentioned in my school, done so many performances. Like I said, my school was very art focused. So they used to have like annual day, Diwali, Dashera, they used to have programs all the time. So I performed a lot at that time. But then after I came to the US also, I used to do meet with friends and do semi-classical movie songs and things like that till I started dancing Odissi. And after that, it's been like Odissi for me. Oh, okay. That's good. So, well, if you don't mind explaining what Odissi is. Sure. Yeah, so absolutely. So Odissi, it is a dance from the eastern Indian state of Odisha. I'm actually wearing a sari from that state. Actually, some of these saris are used in stitching the costumes, which is why I wore this today. So when you see the dance, you'll see the saris look somewhat similar to this. It is, according to archaeological evidences, it's supposed to be one of the oldest surviving dance forms from India. The thing about Odissi is it has this very intricate connection to the temples of Odisha. If you see the Sun Temple in Konark or the Puri Jagannath Temple, you'll see the architecture, the sculptures over there, and if you've noticed that, you will see our stances, our poses, our dance, Odissi looks like the sculptures are actually coming to life. So that it's almost like, very lyrical because of that. And it's an extremely graceful dance. Oh, wow. I can't wait to watch you dance. So today, Nupur Nritya, what they're presenting, what your school is presenting for us today? Today we will be performing a dance item. It's a pure dance item, which is Nritya, means there is no, technically there is no Abhinaya, which is acting. So Nritya means pure dance. We are performing what is called Basant Pallavi. Now, Pallavi is usually, it actually means elaboration. Elaboration like a blossoming of a flower. And any Pallavi will start off with slow lyrical movements of your neck,
and head, your hands, torso. There's a lot of torso movement in Odissi, which is very different from any other dance that you see. And then slowly it builds up the momentum. And the climax is almost like a crescendo with extremely heavy footwork in the end. Pallavis are usually based on a raga, and Basant Pallavi obviously based on Basant Raga. So the name just comes from the raga it's based on. This original choreography is by the father of modern Odissi dance, that is Guru Kelucharan Mohapatra. And today performing with me will be Deepakini, Momita Mallina, and Meenal Thade. Okay. Well, we are looking forward to your dance. And I know you have been really busy and you're busy currently too. So taking time for us, that's wonderful. And I really appreciate that. Thank you so much for joining. It's my passion, and the more I can show people how beautiful it is, and if I can inspire them, and if I can make even one person want to learn dance, that's all that I want to accomplish, that's all it is. Maybe, who knows, I might join. Yes, that'll be nice. So anyway, so let's go ahead and watch the dance. Let's all enjoy it together. And thank you once again. Thank you, Molly, so much for giving me the time to speak about my passion here. You're very welcome. I want to say a thank you to Lisa as well for inviting me to perform at her lovely program. So, okay, audience, now let's watch Manita and her team. Yeah.